na poso eni. Yabesha sefri mampani John Dramani Mahama na katina na day. Eyamra shebedwafo emra hodo a wo mubobo ho ewo masetena mu na mu be se dudie ne mampani de nsa ahyase. The Community Service Act. Then there's the Tribunals Act. Then there's an interesting one. The Ghana Cocoa Board Act. I'm sure our cocoa farmers will be happy. So 10 bills signed today. Na yara kisi ajabe special prosecutor no wachra se mo amosode a mani abre na tena ye yantum anya adwuma yantum no se nei wadware atena ye no wasone no so apepa no nyina e no de kire. Today I declare the rebirth of the Office of the Special Prosecutor, OSP. It has been 5 years since I was sworn in as the Special Prosecutor of the Republic. Remarkably, we have spent much of the 5 na ebabo remu awo fase irebi abato mpesua so NDC chairman wo hono na kuafo a wo mo ewo eye mpesua ne so hono NDC emu mpanifo ni bi wakwa ma yede ne ememma wakwa koma wo mbi pa so mu nuase be kuayo no ebetimi agina yi wo ho. The bota ne say nyame madomo a letimi aruchi the whole constituency nyina na obi a owo pepa no na man bi na so the constituency na ya tuaso abogramu ewo asaman ne portable na busia efinsia du nwotwa branto esuso wakobọ kro no enam sama ye kasai ena police for be die dan no na ni braba fun da gina ne so police for fe ni papa fi oya we se ni bane wunti odina betu dam ti okoya bi e wo la pass an sara papa abehwe ni a o ye oye ya batuaso ewo edwade ni sikasem emu Trimuda hima nana akuala bi ebesom enewo edwadie eni sikasemu aban kuntabufo pani eno de yensem bi tudwa na wo kyese adan ni adanse hu ne ama akosoro papa ama akwakodu ohamu nchichemu enan ewo July busumi no mu. In July 2026, year-on-year building inflation was 4%, an uptick from the 3.1% recorded in June, but far below the 14.2% recorded a year ago. Yadi ani betremu ewo anijede ensem emu abre wona na se wa koto ebetwaso enewo anijede akase ebomu no eye shatawale wono eye nyumtuni wo man konkro Ghana mu ha sei wodi nsem bia todwa wo kirem se Stormboy eye ne nyonko ono nso bonyom na wono de woni ni asem bia na sa woni ni nya akrafo nti Ghana fo bi motin nsem a mama mfa ne personal me first Stormboy ent na me area owo me nchen haya ye 2 minutes drive Stormboy on tia shama on we yanyina me no free get no mu enti so argument at sometime o ye no me fa ne fie nim de bia me kokro me fa ne fie nim ansam no dodo na eka eyinimo ho yatra si ye de sumo papa na sanu sanyuma ko bia da roma wo mo hwetire Dreams Village Natural Mineral Water so kojida kwada na butoni nie pebi bo ebeboa papa sanse wonum bie no na mwatimi agina na so nya sem ketwa na empanyi hwetire abo modin a ama anobites ene ano capsules no anya bidie di dwuma de busia yenum asisi yade petete yen yaje hu bia nje no yamamodi mogramu ewo ho Black Wolf Security Limited impanyi se wadwuma mu hodom no sukum hodom no bambo a wo behia de di dwuma di ahodo nyina won baba hwe kire hodom sa ede amawo sa so na NAC clinic doctor osu kankam wasa enei bra na sanya de wadi sifatie bia no wo behwe mojaku a wodom na fe wodi adura kan na aboawo ama hoton sanya wo pen no wanya so hu mema no a mumema esusa no mo fanko Dr. Hobebua pa na Mindset College impanyi se enkwada no wo mu ko school ni enfo mo mre won be mom ntete atrom kwampa wo mo mfa so na abo mo matimi apema ko manim yi enje ventures be ma onampa na de aduane pa atumi edi na aboa so hu na wono wonko na wotoda mo atimi aduane afi wo che bi mo obi esanse wo aduane no ayede anayede na chese wo ko wanimu a enesa nyame akwan madaka sabata mo mre o kwada no hu ma nyina beba no wo bobodia se wo furape na wudibrika na waba ho na chese ho nsem adadin
asking cancer ventures say enkonwa papa no wono no ye esan se wode enua papa ba wode ebedi hu dwuma na atumi aboa wo ama niam nyina da din wo ho na asane nso se Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic honama ni sunsumu kwadana ni yadwa hodo abesi oso no wo say na kwan ewo ho enti wo beboa wo na wapai wo Jennifer hudie edi ama wo SIC Insurance Company Limited ajapade ahodo yekura ne yekoho ni akwadwinsi echi ba papa si echire na aboa yan amene atrancham twen a yenya babi edi ni echi ni nyumaku ahodo a akai D&D Nursery Company Limited na tun safra kuafo nyina se momoremo makache koko man wo maduadua bi mango kube afenso so abema no ni nyina ebi wo honti uye kwani abowram na baje odie ne kodua fepe na so o kasado nsa esubo Dreams Media College ayesuapo amekanfo dia maso ani je usense ntwadwuma no beye bia na aba no wo peso ense ntrani ma papa dia bebe obenya tete pa ne dia free Dreams Media College Anwumre wubogramu won potam ne miamia hudo information centers no wamwada roma kaseboi wamu fabi ama watibu miamia hudo nyina na sene nso se dwene ho ewo omani krom saso na nananom otie wia CCA achema kokwaso adaoma jamu achema da usra japinto wakan krom eda wanim achemtia domini ajepo efiedi fi achema dwafo 2 pm multimedia minem gidie koka boafo achem krobo Santa Cruz nyafuma ya dumuti sakapia na tutujagudie mpintimpia no butuo mranti atimbo ntodiase organic odentronai biso adwene so gire mu atimbo ntodiase nsirakede waso no size wasante atimu dubi agbe quality udrumu ewo eye amoa asida ben obutumu opa saso na ageni mbuaten ewo achim asubua obolo sumna kese na adona jemu achim asubua north Nyaminsa wom asante atem kokoben asumduema ewo atobire so number 2 na fe atuguba ewo atem tachiman wabu nyina hwe ama watibi papa na sene nso sanwumre yi yatiasim ewo YouTube ne so eye Ananse FM 104.9 Ananse FM 104.9 YouTube ne so abusi edo mu a videos ahodo pictures ahodo nyina no aye krado a yede eto wonum ede amawo na senenso se Play Store no so no Ananse FM app ne da ho entudu Play Store no abo Ananse FM 104.9 bo se app na twiniti aba eno no twesa no a dwumadie bia yedie wo fiase no ye ohia ne wo data wo betumi a connect na wa filia ma bibia so adadi wo hodoma ma papa anwumre de abrewana na se wakoto wono na ehwe ni wati wono kro ya begiram na wodi ani gedi ensam aba na ya bema YouTube no ne dia wafa bonebo saso na tirim da hima edi edwadie mu nsam ebabe sobo na ye na ye behwe kire no eye me atena hine kwabena pam da wanfo mene ajuwa pina mai kokofu hima Abusia yensa se na ye monramu ewo mampani John Dramani Mahama na kache na eneda ya mino kasei mampani edenensa ahye emra hodo edu a bedwaku a moye mrahye bedwafo wo mutena se ebobo ho ne wo mkọ asetena na wo mo ebobo ho se ne beye beboa ama man Ghana eba ne se kwan efaso a yetimi boabo afotoa no de bo man ne ho ban ye to ahodo eba ne ye bambo ho eba no man kanko a ne nyina no wo mo edi ho dwuma na sa eduya ye ka ho asemi eka eye emra ahodo dumienu a bedwafo na se mrahye bedwafo ekwatena ase bobo ho no ano ena enede mampani John Dramani Muhammad ne nsa ahye emu edu asia wo mumbobo hu nyina akọwie ye ewo kitansabosum ne da to so aduasa ba kumu ena eye mrahye edi se adwumadie no na emradu ya ye ka ho asemi eye Customs Act 2026 Community Service Act 2026 Tribunals Act 2026 Maritime and Related Offences Act 2026 National Defense University Ghana Act 2026 Income Tax Amendment Act also 2026 Energy Sector Levies Amendment
Act also so 2026 Ghana Cocoa Board Act and also so Kahubi 2026 Value Added Tax Amendment Act and so Ekahu 2026 NFA Excise Act 2026 Sanya Medri and Nasa Medri and Nay Mampeni John Dramani Mahama Waden Sa Asha Sia Waden Trodia Wadi Asensa Asia Yanti it's a say dear you make wa hodwa so ya hodwo ene wo mu a wose sa adwumadie no anasem ra no wo mu edidi dwumadie e wo man Ghana mu ne benye susuanso papa wo man ni mu nyina no na chese wo mbehya se edi dwuma e ba bebo yie pa na emra mampani esensan eye emra yi nyina no wo wi sensem bi atudwa na ne nsem no enie. The first is the Customs Act 2026. It incorporates all the amendments that have been done over the years into one single document. And so it codifies all the Customs Acts into this document. It makes it simpler to administer, and it will make it more efficient, and it will seal the loopholes that have made the government lose a lot of revenue as a result of the scattered nature of the law. So that has just been signed, the Customs Act. Then we have the Community Service Act. This is an act to provide for non-custodial service sentences for misdemeanors and other such minor offenses. So instead of putting people in jail, government going to have to pay for looking after prisoners, a lot of prisoners, for stealing goods or for committing some very minor offenses, they can be sentenced to do community service for the period that they are convicted for. Then there's the Tribunals Act. The Constitution makes provision for the establishment of regional tribunals. Parliament has passed it, and so this law gives effect to the Chief Justice to set up regional tribunals to deal with certain categories of offenses. There's the Maritime and Related Offenses Act. These are to cover crimes and offenses that are committed at sea, and it gives effect to the United Nations Convention on the Law of the Sea, which Ghana is a party to. And so this is the local domestic legislation to enforce that particular Maritime Offences Act. Then we have the Act for the National Defense University. As you are aware, we have set up a National Defense University, and this act gives effect to that university, accredits the courses, and makes it a legal and a statutory entity. Then we have the Income Tax Amendment Act. This act exempts people who earn the minimum wage and below from paying income tax. And so anybody who is on the minimum wage or below the minimum wage is exempt from income tax. Then there's the Energy Sectors Levy Amendment Act. It is to deal mainly with fuel oil for the factories and maritime vehicles that use fuel oil. Before they were exempt, and there was a lot of abuse. And so now they are required to pay the taxes and then present their evidence for reimbursement. And so it will plug a loophole that has existed for so many years. Then there's an interesting one. The Ghana Cocoa Board Act. I'm sure our cocoa farmers will be happy. It incorporates the reform of the cocoa sector, and it includes our promise that we're going to process at least 50% of our cocoa beans locally. And so this act incorporates that. Aside from that, the promise we made to farmers that they will earn 70% of the world market price of cocoa is also contained in this bill. So promise made, promise fulfilled. Then you have the Value Added Tax Amendments Bill. This bill is to provide for an adjustment in the value added tax. You remember recently we signed with the large-scale gold mines to surrender 30% of their gold to the Bank of Ghana. This exempts them from paying VAT on it. And then we have the Excise Act. So this incorporates all the former laws and amendments on excise into one law. And so it affects alcoholic drinks and other such cigarettes and other such goods. And it blocks the loopholes for revenue leakage. And so alcohol that is imported into the country, cigarettes and all other such dutiable goods are affected by this act. It also importantly gives exemption from paying excise tax to local manufacturers of fruit juices. It is supposed to give them an incentive in their production. So if you produce fruit juices locally, this act exempts you from paying excise duty. So 10 bills signed today. Mampani John Dramani Mahama and Wachrechimuno ain't bill.
ye ka bill ene enye bill bi na cha se ne ye wie ni nyina baba ye mra ba law e wo man Ghana mu se de ni nyina no wo de nsatintim ase a wo kyerɛkyerɛ mu ade akyerɛ na nkrata afri mampani John Dramani Mahama na tena ye eba a ni nyina no efa na soafo ene eye dibre bi wo man Ghana mu ha se yansakyerɛ ye abamu na nkrata ni mu no na abetrodwa kyerɛ se mampani John Dramani Mahama wa yansakyerɛ ye e wo na mamuo mu Honorable Abdul Rashid Pelpo wono ana ka ubowura mu e wo man Ghana mu ha se dia eba no padie ene ye nwuma ho nsam dia na odi mu akotine on ne soafo ene mampani a kyerɛ se won konkɔ Minister of State emfama special initiatives enti na kyerɛ se enhyehyɛ dia wodo sonko edi mu yie paa no wano ena onkoye panyina wobehwe saa akache hɔ no mo na eye Honorable Emmanuel Kwadwo ajekum wano ena ekwa si eye Honorable Abdul Rashid Pelpo na namu na wano ena eba behwe ye nwuma ne padie ensem so ewo oman Ghana mu eno achi so enkrata ni no mampani John Dramani Mahama na dai eye so afọ be de kire wano na hwe mambo ho nsem so eye Honorable Ernest Brujajamfi wa kire se wano so no wo ma no wade no akwa akopie mu ewo presidential advisor ewo eye national resilience and emergency preparedness ho etese ne de eba ne seputupuru bi niam bi ebekoso o man ni eba ne bambo ho nsam ne niam bi a na kyese eye Honorable Ernest Brujajamfi wono ena akwa panyina wo kotu mampanifo ewo ho no pa ewo ho no a na kyese eho hyehyede no wade ho nsam so aba bonte nei wo kire se eyade a di dwuma ehyase di dwuma mprempre ya na pania ne sasha nkrata na se eye Felix Kwachi Ofosu oye mrahye bedwani wono ena eye kasamafo ade ema oman Ghana entu bowura mu oman mu a senkita hudie bia beba no wono ne panyina wohwe ede senkita hudie no eba ne nsa ena hye nkrata yese a sensa kyerɛ no okirem se ni mani mu ya mprempre ya ye kasa ya no ebe hyase edi dwuma nti sachan wa ye no ne ya wasi ni ma na wo ko eti se sie ya ye kasa ide trimude kunu ai ebe fini papa say pelpio wonye labor minister bio say pelpio oh ashino na se bia wukunu ko ide ho so emu odukama say pelpio wonye ye be fan say labor minister bio say ne de woye Minister of State emma special initiatives it say de na chese hyehyede ahodo asoso ebeboa oman no abande ba ya na chese ne waso mu kabo no obechire nti say de ye kunu ne yakonta ne yase ubedi na gia ne nyame aya ne nko yanto aso ya na ye mogura mu ewo ensanfofro emu na busua ye mogura mu ewo kwadubofo soronko me a me wofa kisia jaben ankwanoma me yendie betumi bia memre so a na mekọ ene ne mra ne ba akopa eno no na panyi na dai wo de ato nsem trofo ani mu abamane kakra na ma ne ba wo bo nyina kire se ekoba semfinsia no be ye enum nie a kire se sa dibresa special prosecutor wo mamu wo meboa emadwum kankan ne proye a wo manfo bi ntiti wo wa ban mu di aban dwuma wo mo nam nyansa kwa so ne kwanbone so fama ne japade se anot de sen eche ayi chese ba ka bibia cha na wonte wodon kwa do didi eye no watabiri kwanbone so na ja wode sen no wo cha se oba ye mfinsia num nie no nyame anim nie adwuma ne nya bokọ sa o ana fam kura na wo bi nam wafa esanse ya kasai no mfinsia ba se num no emu akọ ahodo agosie enya sam keto wo cha se wo mu awa ban mu wo sanka wo mu ne sori gina ebo na tena ne ho ban so enipa bonfo ye de nipa bonfo bi be sode wo manim na wo enum yensa bi beba eno ntia se enu ntia ne wa baboso asini kwa ho ye nyina adwuma ne firi ne nsam wo kya se ene nipa wo boso bo nyom konkohwe ne nyuma dia wo die no enya sam ketwa. Today I declare the rebirth of the Office of the Special Prosecutor, OSP. It has been 5 years since I was sworn in as the Special Prosecutor of the Republic. Remarkably, we have spent much of the 5 years fighting for the survival of the OSP, fighting just to exist, fighting just to perform our functions. It has been one battle after another of a sustained and coordinated effort
to strangle the OSP and to shut it down. If the attacks on the OSP were orchestrated only by persons who are subjects of investigations and their associates, one may fairly dismiss them merely as corruption fighting back. Sadly, the most bloodletting attacks have emanated from official action by some public officers. We have seen attempts to abolish the OSP by a withdrawn private members' bill in Parliament based on contrived charges of lack of performance without any evidence and in the face of publicly available proof of stellar performance by the office in this very short period of existence. We have also witnessed the actions of some public officers whose duty it is to protect the OSP and guardrail its work through collaboration and cooperation, mount spirited attacks on the office intended to extinguish its powers and reduce it in the estimation of the public, and to unfairly pass it off as moribund and ineffective. Perhaps no other public institution has endured such debasement in the history of our republic. It is always the OSP. We acknowledge that we have made mistakes. We do not claim to be a perfect institution. And even where we have made mistakes, we have endeavored to take curative action to set matters on a proper course. To those who hold the view that the OSP has achieved nothing and that it should be scrapped, your claims are testable. To those who say the OSP is ineffective, your claims are testable. You are respectfully invited to check the statistics of our performance. Na wasanse miachi na yero kisia jabe chesehwe. Waba ye nyuma bi a waye ebi enie. Wasa ena ye kasai waye dwuma ama sika bia efi omani botom anka ekodi nkrofo bi nchen. Bese 8.5 million Ghana cedis watimi age ama oman no. Enu achi ajapade ahodo a senei ye kase wo ya oman no nton fante ye ka eno so som akwasi brodi fita sika no $2 million eno so waje ama oman no. Wasa waka de ba kwa kana na kuma atwane yempa ye danwa dai tama wayere refinery ai nei abai ba ye wabesom ama asase ye adwuma no wakyase danwa dai senya wono ane gigire muo se woko de ama hodom ankasa bre ye hwegu ba bi kura ton kura ma wobi atam de ko eno ati wabodwuma ma aban no akatua hodo anan kodi tuo manfo nsamadia hodo ado otua ma won emankrofo gidie sa no soso ne Ghana sika 100 million Ghana cedis wakyesa adwuma we nyina no na tra ye na aye sa so betimi abo ne ho ensamane se nei wa ye adwuma ma obi ti baabi na se en ko do se dwirim kankan ne profa ne ho semu a wa ye hu mi wa fakise jabi oskai special prosecutor do beta time intendie majai wo se yan kantra Ghana fo nyina se utai okwadu a. Our performance is neither shrouded in secrecy nor obscurity. We pride ourselves with openness. As at 31 December 2025, the OSP was conducting the prosecution of 33 persons and had 79 cases at full investigation stage and 161 other cases at the preliminary investigation level. The OSP had secured 7 convictions at the same time through court-sanctioned plea bargains. Performance ledger transcends convictions and cases under investigation. Our mandate is not only in respect of investigations and prosecutions, it includes the recovery of assets and taking steps to prevent corruption. And by December 2025, the OSP had secured financial recoveries including 8.5 million cedis and $2 million, in addition to substantial movable and immovable assets in ongoing proceedings. The OSP has saved the nation billions of dollars in its work in the assessment of the risk of corruption, especially in relation to our natural resources and the potential loss of sovereignty over same and our seaports. The OSP also safeguarded Tema Oil Refinery from being pawned off, and it is now in operation after years of inactivity. This was the OSP's work. The OSP's shake-up of the government payroll system has saved the nation a little over 100 million cedis so far. The OSP has saved the nation more than 20-fold. Every company limited. Na abusia yankwaje mme efa me ya dwuma fe be so sese no na yesoso te no na yesoso ye ka kire Ghana fo ne womu di fruit ne vegetables ne ade se otan okwadu a yinimiri kesa se ye bo adwuma pa die ndi na ezre se me kan kire se koko aba no ne ye dua no
on sa ba no bo no ma wo te nkrofo de no obo na todwa fo kwakoto koko no oso o ma nasi koko mi sin ne fe wudua me pa cho nkrofo de na ya de adon no se atwem no ana wakwa akotwa oduru ho no mo tu nani benkum nifa no atekwa no de ko kwa no de ko oba no abenese wose meton ne bo nso dendenden ubeto ba wie no na ne wasase ne kora mfa se ba bi ono okofa ano no koko na nkasa ba bi afiri na ho ne ya buom afa wudi koma asase aye from ano obese wasase no me pa choko D&D na azu na ekokogye papa ni bi ne omadi hu dwuma wo ho no no na entumi emoa wo manwo nso so wo ho no ma na esi bi wo ho afa nso so eba ne se kube kokomot tibe akora bi se freni tibe me pa cho wo pekube nso de a no abowura mu e wo hono no akwakwagye bi na udua ni se mi si kube ye tomba ko kan tanga na CDC enti ebedru sa abre na bi afese ne na be hya se oh abusua na chese atadwe what dey ye pa na se ne ye mpeso esu ye di wo na no sa wote se ase nkrofo bi e de yi kola ene sudi ne niema frefre nwoma ye di me pa cho wo mpese wo de no ebeba ne sa wo de kodi ndi ho no mo kone kwaje mena wo ma na asini bi wa kwadua eba se ya wanu na ya wonwo na ton be hu faso bu ma benya eba ne se nsu a wo mo abene se ne ya fe na de ya nwo a se gon wonya fe na wo hia kwada bi ana wo de baba be so mo na kwakwa ye gon kodi akwakwa de da wanum enti no eba ne se ya atofo nso ba pa ye peme kwan ni sei eba ne se ye ni hu agorokora enti boru mu ewo ye wo makache na ekwaje emani bi wo hwehwe mo kira kwan mama so wo mo ewo teachers quarters ho no mo 0241392414 eho wo be hu wo mo ewo mama so ya che mama so asem na make teachers quarters so nti number no na mbobo ye 0241392414 na press kuma so wo mbutumu wo ho no mo frɛ 0553 3859140 0553385914 na ubowra mu onyafo mankro ni mu nso a wo mbutumu wo ho no 0207496001 akwaje wo de no akwadua na etumi abo na so wakasa dun se subu se uye piani akuafo akasa betimi akasa bi Dreams Media College na make for dia mawo wa wani so ade unu so obeye nsentire ne obonu adwuma no ni bia so oba ye nyina wose no pani adwuma obeye na nso so aka ba bi obenya ntete pa ade afire no me patcho bowura mu e wo Dreams Media College e be ma santete ni nyina ba bia be hie adwuma ni bia betimi aye emfa ho ni se ne obehia nafa esanse ye kire wo bibia a efa nsentire adwuma no ho ye nkire wo bi ni ye nya bi ye ni nyina adua wo mu nti e ba ni se ya eboa wo ye papa eti bowura mu e wo Dreams Media College ne gentity no se ba ni sense ntwira adwuma yi se kase se TV so adwuma radio so die yi ni nyina e ba kirew e ba ni se sports so e ba ni nyombo se mpokura no yesi bibie si na koye interview bra obi na mi ko gina hwan na ekokasa me pacho ni nyina obowra mu a ye de santete no e be ma na aboa wiye pa suku ni sha na se famasinte adwuma fo ha na e betete wo eti bowra mu e wo eye suku na kache e woni wa brem abrosan foforo na e wo dwom ho ne ni post office ni di hwani mu no na wabowra mu e wo ho ye wo suru ho de mutu ani se ho se abrando wa kama bowra mu na ni mpanifo nkodi nkomo na kofa forms no efri ho Ananse FM yebutumu e wa chema fosu bowra mu e wo yakache ne bra na ni mpanifo medi nkomo na be fa forms no fra 0509606000 0509606000 Dreams Media College you say unleash your media potential abusia yantu akase no eso na ye bowra mu awo ofuase ayerebi abato mpeso aso na semensiri no emu ho no mode abusia NDC titreni a wo hono eye Owura Evans Oforia tsanya meche wono enenei chese wo chese wono tuayo no wote ase tie ni timfimfin wote baabia benkum ni nefa wadomo asukoyie pa wesanse wo se wono tuayo ena amana babedru baabia wadui enti kwan ya wo fa so mpedifo se kire nipa no se ne obeyi nam na firi nsuo mu enkoyi nam no ma na wabeyi betem de ahya ne nsem enti wono so kire kuafo no kwan ya wo fa so pempenso nyankopon hira no wabedro no musoso wo mafasa kwan na so bi nyankopon atonsu pagu so na hira ne sa so nti ememma de wakwakomombi abe
aye nurse no ebia ne ye ka wasem ye kyese wama wom dodo na se wom nkonkodua na wom nsoso emfa mo won ho bra ebetimi aboa amabrabo mu aye basahare ede ama wom na honorable Foriate Nyameche eka semu no kyese eye branch executives ahodo a wode ama wom no ahyase no kura no wode bidi kama mu be se wo hane edu branch executive chairman ne wom ade ni nyina no be se ohane edu eno de ma wom enu achi na anu ya de kura ya waye ne de ya waye eye ahasa empem yensa ne ahasa 3,300 seedlings ena chese wode ama wom a boye papa na no wo kire se no eye branch chairman for no nso so wom nso so anya wom de no wom nso so no ene o chem se be se duo wotwe wo mo so adwo mo de enu achi kura nso no emu aduonu ba ko nso a che se adwuma no de wo bo na ni nyina ne se wo se emra wo pridi bre no wo bo ma no ho ba no se hwe se nyame yadom na moto aba ne ma me na mu yi me se titire ni we ya bato mpesua yi so ye mansini mu a moda mona muni hawo ba bia me fa ye na me so maba ye pani na nyame ahyira me na me nsem wo bie no saa kwan na so na me so me fa me hyira mte ene ye wo so no o hyebo a wodi so enti wodi ni bo hyɛ so na nam so amannei wodi sa emema nyina kwakoma NDC ama yoko ni mu mpanifu a kyese wo munya agidie woni mu adidi bre no ahyɛ ne sese ebetumi aboa na wo mo nso so no da ne da wo mo nso so atimi akɔ mani mu abrabom na nyesa fe no kohu abeg da bia obehum na mpanifu asei na wo mo nsa do mo nsa mo se da bi enu ti ne watu sa na mo no me baba chairman no me hye omobo se so mto abama me na me be chairman de aboa me mabrabo no eno na me de ebeboa omo so nti the first phase no me di kan enya branches amakoma be to say 13 na me to abesi green na me de ema omo nti me be wi ni no na me to aso me chairman fo a me ne omo eye adwuma eye 110 me to abe sidrin no ene ne roba e de hye sidrin no makoma 3,300 na me chairman omo nti chairman for a umunya akwanyanya bi no ye 80 ene nya bi nti me kasa sesi a nipa 80 a umuye chairman for nya abe sidri wo mensema o man na se a ebinim de aye matria omutu adua nti butaya na da mani so no na mindru ho nti enenso betwa so ekọ inkuru bi te se enyina se ekọ chirimenkan ekọ camp ekọ achekrum ekọ kwabodi number 1 number 2 na me di wie ewo otwere so the second branch no so ebubu ma 21 branches na enenso me fa so ma che o msa be ni bi ene omo robesa omo be na esi ada che be mfa so e dey ma omo me botai ne se nyame madomo a metimi aruchi the whole constituency nyina na obi a owo pepa no na man bi na so the constituency na farming communities nko a nti ya educate o me constituency nyame nko a me ne mofa for extension officers in the call. We are now medicated. Said the UBC and said the UBC manage ama etumi aye material no mo dia. Itu ya me de be kwa ma o magisa ni o mani se ni aboa me na me pese eboa obi a na nipa nso wanya obi ensua na emwa ni misua free ye former DCB a nyame afre no pato nsa afre no ko owura Prince Aboy ti mesua free obi nchen ne de esa me nso me de kire afoforo ne a obetimi agye no na aye ne mfaso da ache nyame hira ne papa ono sua free obi ho nto ono mpese se ne obi kire no no wono obemmoa na da ache bi wode akọ enti ono so eche se ne ebe ya wo mo aka nso so wo mo so benya bie na wo mo so etimi enya mfaso de de afuna ne nyina mu no na owura Evans Ofori atenya meche so de asa tudwa a wo kire se wono kura no wahyase a kyese ye mpanifo mu ama yokoni mu ewo mansini ni mu a wo mo bom ho modini ye pa no wahyase bom abaso wo bom abaso pa na nani so de hunu se dan kwama bia no wo betimi anya mrahye bedwani afri wo mu de ama mansini se betumi aboa na ne wo mo hwere se mansini betimi anyina kwa koduro no watumi akoduro ho Penifona na me bom abaso no ya de ba ko ye sha NDC ya ma be ye chairman me ba abetu ebinim na ni wo school no kwa na Rollins start ye e free eye PDC aba CDR ene ya benya na se NDC nye easy ye hwe bra safo ni bi abre kuhwi ase ene o how pa o mafamu a
na ene nyame ama makwanya no mabe yesa party no chairman ya na de nti na sa mpanifo no ye mo mabaso ye nti ame bo mabaso ne say enipa ewu a na achimfo ana blacks idi omo ho adanse ye me bo mabaso wo bre omo te ase ni nipa ehu nia omo ye ya ma party no agina me so mabe ye chairman omo nti na me bo mabaso oh mekobio sanse baby a me pese ni du no ana me de party ni du no menya endu ho me bota ne say ye benya eye candidate a obegina eye MP e ama NDC me bota ne say menya MP ama NDC a obewi ni seat no ansa na me de medjuma baby nti ani ayati ye ayora Evans ofori ata nyameche wono eye NDC chairman ubodremu ewo force ayirebia wono na chese NDC amayoko no de animo nti na do ya wa ya makuafo binom emunsem eno no yampe ensupa enom na ensupa nso de ba akopɛ eno a and Dreams Village Natural Mineral Water enso da kwada na butuo no nso yi yanya botania daje atu afri mutan mu aba fumfidie nya samketoa ya dia yehu adwuma yiye se ne ba ya wo num nso na benya taste no ankasa na asemde wo ne se nuanura hodo wo mu no eboa wo eba wo gira wo nan so ebde mpanyi wo mo age atom na enso no Dreams enso no fatim se aboma be kama enti wo no mu atenka se yes one mu nso asan mu nsuo nyankrofo de na enso na nkasa bu ne gufa na mframa ejire mu su gufa nya no bia bo modern se obema wo nsaka bie mpachaw 8 Ghana cedis na waje wo de bag no baako mienu miensa ye de bema wo sa so na ye no ma ye pa ndudu atu ni atonya so emfaso no Dreams mpanyi se ni eni komo wate na babia wo bia ya ye krado se ne no ye bema wo nsaka na fe atumi aboa wo se ne nso se yanmo e wa fie ahodo mu agya yentumi so MP mane so yemfrɛ mpanyi wɔn bɛba na ni nsom de abrɛ ya aboboa no na kyese echi asɛm edadin bomode sɛ ne Dreams mpanyi bedi nkɔmɔ ɛwɔ 0209 905 500 0209 905 500 na Dreams yajo so mansupa ama wanom yanto ansam no sumongra mu ɛwɔ Asama Jericho station ɛno no wɔnkran enkrato afiri wo ba kyese we no abamu akra we abamu akra fi hyedu ngotwa abdantewa prempem no kasai enipa bie sibam no a amena fomato nanom nse dadan a wo mo kyese ye kasai wabomodia ko wia wo biade na yesi roofing sheet na electrical cables and wako wia aka obi ama wo mabirim na kuno na wono ne papa ebe fa munu no abusua wakogya to baabi ede ne bana munu agya hokɔ ama ye kasai wo manfo mpotamo na ye ntema ba posi fa mane ama wo mabefa mu no na enam so ama ne boni obutu mpotamo Augustine ahiabo wo na adi nsɛm na ti na ehun kyekye mu no wabɔ ho amane Asama Jericho na ye ti se omukum obi etu gatem e waje nyanko chen ho no e ho so station e ben ho agri police e ben ho enti mu na ye hu se a police for eba zone 2 ha se se omuti se omudi body bi eba area mu ha na omu ye ti sa na omu hu se abrante na omu fe ne baba onya 18 years no obody no e hia ni papa eden mu efi se baby body no die no mo ne bebia omudi no betu na ewa enti na police for be jam there bi e funso enti e se omufa body no enti omumbo police for amani ya ko share ni body no ya unse ko omugu no ema mo plan mo tanensa ni tirinya na ekroda no bebe enti na yesusu se ebia na ahomachi anansa anajo bi na okoye bibi na omu se oyakro from buru sa yenim dise a police for omunhwemu ebeto jansa na ebeti aka se ebia wakobokro no na so yesusu se ebia na eyekronobo na sa petemfo no etimi bu no omukun a onu betu gatem enti hona timamofo no mo no se abrante no mpo miankasa kwa minnem no oye abrante bia okọ school wa jai a wa sua fite edwuma enti be bia omukofa body no mo si ho na ni bra ba ku so ta atina ho na wasamba ni papa wa na se wakọ ni sister bi ho ewo katamanso enti ye nim nya eti ba ye hu mema enne a ni body akoda gate mu ewo Jericho ewo jinyanko ho no nti yandu da tege na police for ba ye no na body no ehye edan mu omu bi ade kata so na police for be die dan no na ni bra ba ku na gina ne so police for fe ni papa fi
or ya where say Nibane went to never to them to Koyadi or La Paz and Sala Abashenia or say oil. And now police enforcement there be and now move fair commander ASP Joseph only to call for by but at the tamboli at the coy into Papa or Mukasa or Mancasa Embra police station or Nibana and any other William to a motion hank of our Municipal police station say. Enti arawo samo aba eno no abrante wa akra we kra na ba mu a onyanu ne mrante semu ba mu akra wu eni sa wiwi se yefri ho momra mu odwade ni sika semu tinumda himana na kwela bi atnas na akwa aba eja ofa fa yakoi Enewo ejadie eni sikasemu aban kontabufo penny Dr. Al-Hassan Idrisu ono enodi ensembi tudwa na woche se eni oboremu wo man Ghana mu hade eyade se adan ni adansie ho niema akosoro papa akodu no humu bese ohamu nchichemu enan ewo July busumi no emu na woche se wo June busumi no mu na eda ohamu nchichemu miensa echiri po baako na chese wohwe June ne July ni mu a na chese adansie ho niema no akosoro papa na ene wo kire se eniama biama ni nyina akosoro eye se fa ne cement iron rods en chance ya ye de bodanso afi anwea ya yeto enu achi so paafuo sika wo moje no ni nyina eka ho bi ena ama eniama yi akosoro pa na wo kire se ene ye ka ne duduo mu pa de na kire se eye plumbing ho niama na ene wo dan ni mu no wadwale asai wo toto pipes bi keke na wo de asiesie adwale na kire se sika wo bese no enye sika ke 20 wenum nyina na aka ho bi ama adan ene adansie ho niama akosoro. In July 2026, year-on-year building inflation was 4%, an uptick from the 3.1% recorded in June, but far below the 14.2% recorded a year ago. From June to July alone, prices rose 0.3%. So building costs are 4% higher in July 2026 than a year ago, and only 0.3% higher than last month. Let us break it down. Materials, which make up more than 3/4 of the basket, rose 5.1% over the year, up from 3.9% in June, and down from 13.4% last July. Because they dominate the basket, materials explain almost all the upward pressure. Labor actually costs less. Wages fell 3.2% over the year, compared with a 2.6% fall in June and a 17.5% rise last July. Plant and equipment rose 18% over the year, up from 16% in June and well above the 11.8% of last year July. The biggest upward drivers were electrical works, metal work, glazing, plumbing, and tiles. The fastest rising subgroups were plumbing at 25.3%, small tools at 22.6%, roofing sheets at 21.4%, glazing at 20.4%, and reinforcement at 20.2%. The biggest price falls were cement, down 9.8%, steel, down 8.9%, unskilled labor, down 5.2%, fine aggregate, down 5%, and skilled labor down 2%. Enia echagu ye Dr. Al-Hassan Idrisu ono aban no kontabufo pani no de sa ensem we nyina etudwa na kyerese ene fa no adanse ho niama ni nyina ekosoro ekodu ohamu nchichemu enum echiripo baako ewa abra na apadie so eka ho ewo ohamu nchichemu echiripo mienu. Mo yadase bebre yadase papa padisi gya we so tew aboafo yekɔ ho abasisia. In your book, you do love kitchen. Uzi, na said you now get you could not have the stress on so and tell cry. You're a Uzi. They won't find out. Hey, I'm quite keke. You could be a chromatico. A chromatico. And you would do E&J Ventures so much. You move E&J Ventures. Send you ratty your so old Unia Media Yemi. Nina, young Quandewaya. Media Jenatana, you. Who do we are similar be
yɛda wo pɛ no wo nsa bɛka bi saa ɛsi afɛ bibi kwate ɔdrayas ne nyinaa mɛnyɛ bi wɔ hɔ sɛ ba no akoko krokro apɔnkye nantwie tilapia redfish kwala tikya kofi ne nyinaa wo nsa bɛka bi sɛ wotu akɔtɔn sɛ wopɛ sɛ wobie coastal woyɛ school yɛ nnuane atɔn E&J Ventures wɔm no mu fridge so paa wonua tena me kwan na woanyɛ ade mira sɛ woa na yɛ ansoma akɔtɔ nam yi bakyerɛ no kwan ne baabi a wohwɛ yɛ gya wode mu no healthy stores ɔne early school no ɛne di nhwɛnimu wode w'ani kyerɛ mu nso w'anyina mu a market mu hɔ a gata kɛseɛ ne so hɔ no mu transformer ne nkyɛn pɛɛ ɛne E&J Ventures mpanimfoɔ mmɔ nkɔmmɔ 0243 029 204 anaasɛ 0557 876 816 E&J Ventures anaa ɛnam papa fie. You do love kitchen. When you cry, be sure to dry your eyes. Awofoi, ebreno asendrusu biemu Mindset College and free 2027 wasi May June registration ekoso. Bomadi aso be register obane ne ya. Sani ebeya entity asronko ne entity pa. Eye Mindset College ede ma wo mofra no. Obane tumi enya bie na wasi ya ebe koso 2027 no. Otumi aturo twa Mindset College ashow A1 any B2 grade. Tutumrika sesia ye offer courses ahodo pi. General Art, General Science, Agric, Home Economics, Business, your math technical courses, and NAPTEP courses. Mindset College, you are chere for wintrimu about bill, wa akadia biara, ya de chira bufra dia ma watiasia, ya namnyamisro kwanso na tete mufra, di nimdia surunkubi wura wo badwinimu. Tete no amana be yo pabene. Yesi kasem da fom se boko, ni yesa ma obrem watutu ya nkakra, ento si kantwene tutumirika sisia. So ya point wo Bunu region, so nyani Jubilee Park. Fra home sesia 0241 267 383 ana 0593 382 725 yɛda yɛ so a nam so yɛbɔ yɛ ma ho ka wɔ sukuu mu ɛbɛba mu no yɛma register yɛ ma no Mindset College na yɛdeɛ yɛse building minds shaping future. And when you dream big. Na he fa na manfo agipwi ene twere de ekwa binum so tete fa so yi sikens nonte na clinic a doctor usu kankam eda no doctor na obehwe wo yale a gise wa hu moja kuo na na no kre pa mani a na mehwe ade a me hu ni yie mekuba bi a ebim so glaucoma ebim so pressure na be mani so ya ma afide na me hu na de kra akom ni nkyeremu enya sem keto doctor say fa ni hu ha pa otene na doctor ben hu asem na wo kan doctor na covid-19 time no maami bi ni kunu be die dance say watimi aboa mu HIV afiri so akono doctor wusu kankama asem na obeka ne ha sa doctor yi metene so ama sorry na me na wonyo so mu ha o mekiremu a prostate problem doctor hwe no ema wotimi dwonso oyiwa doctor sa so say yade bi ti say hepatitis B and C mekire brebu mu yade HIV type 1 and type 2 diabetes si kire yade pressure mekire moja broso enam yede bia doctor tenete say asthma typhoid so mema sem entimi nkoyi empo so obema no awu kra wo ba doctor say for garlic baako ebra na obemo ye bema asanso atde wompem se akoban de ulcer fibroid kidney and liver problem oba unukunu apawa ansumu nya bie wona owo entini ni dompem hawo minua no mema wo pese mo bema akese fa wani kire na D7 clinic oba doctor ebetimi aboa wo ene minua kire me babia doctor so ye wo enkoko kumase kwanso amanfurum aban school junction first bumping free doctor tetefun so 0599 311 NAC D7 Clinic. We bring your smile back to you. Mira, you now catch me say enkwade hu ne men ye be kwa akototo no. Na koso yesa me kire osanka weekends. Na nke konkra akototo bi. Mira, e wo breku anyame akwan madake. E de enkwada hu ne men nyina mutafo enema etimi ababepuo mu e woni wa brem ha sei. Na omo niema no nso efo eye papa enkwada niema bi e disisi omo ho. E te se powder, enku, eni spray ahodo abeguguo mu nsom de adware omu nyina no. Enkwada cars, enkwada coats, eni koshi, baby diapers
dress entadeɛ ahodoɔ nkwalaa no wardrobe no nso wobɛnya bi ɛwɔ hɔ nom saa nso ana ne force bill no nso no ɔmo twitwa ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ nom o yo waka mate agya wo deɛ na metie na yɛbɛhunu nyame akwan madaka ɛwɔ he atwa kwan ɛwɔ new abrem runabout ne so hɔ nom a from ɛwɔ 0246 053 888 oh sɛne saa so ne yɛbɛnya nneɛma papa a ne boɔ da fam wɔ nyame akwan madaka atɔdeɛ a ɛne ɔdɔ yɛwu afe ne yɛbɛwu mewura mɛwo dodo Kotunto na awari a ukowari na udemu nyina soko nkonwa ne mpa kyese ade frabro chana menu yakwa abota dabi o hwe edem nkonwa ne wardrobe ne mpa nyina fi Ghana he o hwe yesi me kra frabro chi efi SK Cancer Ventures asoye anyam nwanwa enanu mi twempa eniam sum honum pa no jai pa je yire mpaboa yi omudi chechemu bi mo friends anyampa yi shurage just SK nankasana we too much hwe se ban stuffing chairs papa sofa office chairs and dining tables any chairs ahodo nyinara me say eba ne papa wo beda so yi open wardrobe no all sizes eba ne center tables modern TV stand na kitchen cabinet ne de menua jai mate sefu na kanyina nso ya kyese wo ye mane ye pepa menua enye se wo kan obeya ma na ye fa ma wo kra wo kon bedo wu ka che me kon bedo wu sai oh debi na woni mi se oje apprentice e kire wo madwuma na bebi a wo wuti beto krampo de woni problem afin so wo su adwuma na wi opese obeye work and pay SK Cancer Ventures abiebie no krabata na to apeti bebia owon kokwa manfro munya trabo so ka to bansa ni fa so pe ena buadua owo Livingstone Junction abrosan fitana se honom pe asaman kase ubehunu Jamestown Junction achimafo su oben Diamond City Pub e wa brem kwan no so a ena ni wa brem oni the late SK Buafo dan no di hwe anim na main office ni de wo achim mama so for SK Cancer Ventures e wo 0244 960 988 0244 960 988 chese eba no bibi em fenu anya dia SK Cancer Ventures odemu fua Anobites here drobi ana misisi pa ya me yaye enso me no anobites no aboa me adono manumbi na me to ase ntini mu na etwetwe me pa na mu hwehwe me se de nyame adom nyina maduro no aboa me papa na me ne me rekompom a enduru 1 minute na me ho aba me nom one bottle ti sei me ne yire da be 30 minutes nti maduro no de eye pa aduro friend anobites de semanhia nka ahadwene ye na ya de ahodo bibiri aha me ne so biri me sai treat hypertension me sure cross na diabetes we ko na metajo so be na so nya adunu bia me num ahoden ben asan sesa me mema yemto frɛ me Abdul Jalil Shaibu na me wo haw bia eye se me ne me yere ehia mu a sesia na me ho asani me ma me tumrika ekoto obi me num ye no yare no akɔ asa na bi tese ne de duda fa ase nsisi ye ne ya to ya nso me num ye ni nyina akɔ Anobites ne capsules edro no ye num baako enja baako obenye bi ato ewo New Abrem Samuel Frimpong Drugstore Achim Afosu Manager Drugstore Yaya So Adesna Hwiakwai SNJ Drugstore Nkoko Isaac Pharmacy Oda Ochiniba Drugstore Kede Hair Repair Pharmacy and a pharmacy ni chemical shop bi e wo man yi Abusiafo, are you looking for a reliable security services for your home, hotel, bank, office, school, construction site, or business? Look no further, but rather look for Black Wolf Security Limited in collaboration with InfoSec Technology Systems Limited, your trusted partner in terms of safety, protection, and peace of mind. Obayasuya, your highly trained security personnel sayateti omwa omuhwe afie sikakrabia suku sahodo and sorry any biaye ahodo a ehube hia se ahobambo ebekoso ewo ho. We also specialize the supply and installation of high-quality CCTV security cameras for construction sites, shopping centers, schools, offices, residential homes, banks, hotels. Yes, I will. High-quality, long-lasting automation gate machines. Sa gate we know. Ralphia, and who here say ubesi akwakobio. A remote no one would be a electric fence installation no kradia. Jai. Protect your premises against intruders. Designed to keep your family, home, and business safe at all times. Black Wolf Security Limited and yet on high-quality product. Regular
regular maintenance and technical support. Yɛkyerɛ kwan ɛwɔ Akraman Junction, Nsawam. Nkrabata ne bi wɔ Amasaman Road behind Akramaman Cemetery, Accra. Friend was 0208 793756 0554 118 188. Wobɛtumi nso ahwɛ yɛn nsa no adwuma ne bi ɛwɔ all social media platform. Black Wolf Security Limited. Your safety, our priority. Dr. Jesus Wakasa. Ochenko a yɛde atumpa no kyerɛ wo kasa ase ɔte anankanduru no na Dr. Jesus ɔso wakasa ɔboɔ fada de ɛfa ɔno na soma ne ekyiri nam totokɔwere nyankropɔ ama ne nsafoa nson so afa mbu adaba ne mpɔkyerɛ ne ama ne enyi yarewa ɛmfiri nyame ma so eti sunsunsɛm ne ayaresa deɛ woyɛ ofrinti frɛtɛ jagadubɔfoɔ eti sɛ yɛ sunsum mu awadeɛ koko baba so wo a ɔsa ɛha wɔ anaasɛ sɛbea wisi sɛbea krontɔ wokɔ kɛtɛ so ano adwonso bɛɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam doctor sɛ yɛwɔ kadwo kodwo tɔ ana sikua enti ɛnya ɔhaw koraa ɛtwerɛ ɛha fibroid low sperm count into obema wo hunsuo ntime ngoba ana wo stroke hawo sciatica ana yade bia hawo no sunsum de ene honam fam de doctor etnete yade a woni ho mmoa eye kompo dompa abu enti si abotre se de egu fufuo so memfa ne number ene ne kira kwan ema wo owo nkokɔ kede ana afi abrem nkokɔ owasase aban junction eben oboba village kede nso owo kede musie o Mr. Otin abro san na chiwa ni wa abrem nso so owo Southbrim bank dada no akiri hɔ a friend 0248 562430 ana 0242 40 29 86. Dr. Jesus ana we ofrintin frete we amansuo amankwa amame amuria ewo sunsunsam eni ayaresam pia Ananse FM 104.9 ya babia mpaye to aso abawura mu anigedie ensem aw ebre no kra ebre ko ye to aso na ye nkoye ni mabusia ye mongura mu SIC Insurance Company Limited akati na ye nkohwe kire ma bibia na di wo ho so osura hini no resis adi SIC se pa cha ya pade bi ekura ude no bo wade say wudu ani be kire bu ho sanse wa hwe ya wotete honom a ane aniema fa wase ya kwa ye bai atoranchama hodo kan ye ho ne de kwa ye de ba obi nka se mra ene obi enu ho so be bom pa ese wo kwa wo ba no bibi boni bi ensi na mom he ya ye nipa nko ade sa ne ma ni nyina no e kan ye ho so ho enu nti SIC se fa ho bebo wom na wo mu nyina wachi ekoba se atorancham ne ba wo se wo mu nie na bibia de wo ntimpa chen ma ye kura kasa hodo no eni moto pragi abobo ya no eye san ebetimi age wonsa wo kranko na nyame fa saba kwansia ba eba se be hadwene fa ho boy saisi won beboa wo ufie ho o stores ho ni nyina no won begina wachi ama bibia adadin ewonom ede amawo na enya no nko won de nsia hodo be se enan ede aba eno no se SIC life emu na yedi kan no educational plan plus policy say akwada no emprempre wahase a wo wia no dache e wo so to asokosu apan hodo emu e ba ne say yegyina wachi aboa wo na eno so wo kono bibia de din wo hodom e de amawo a sikasam no enkwaje enkyene so winta wibia wa abrabonim ultimate family security plan so be hwe kira makakrakra odwuma na wo ye no acha ye mfinsi aduoson obekwa homigiem e ba ne sa no a SIC mpanyi ebehwe na oma ye ho nsese papa ede amaw guaranteed endowment no yesi bodwo na wo ye no fa bi besie afe finsia mienu finsia miensantam no na hyase ewo na ososo etimi apema ko anim na final journey plan plus policy no ye kwa ye bai ye de la ye beba fie abusuam de ho asemu a enya afe na ka bi ekoba na wotutuntum ekopa besia ni amawu bi a yasa kasabia ya de akyere kwa eba say hadwene enu ntene SIC freeway wo mutum wo new abrem new station what master number 6 ho na wonsabeka won na woni mpanyini komo 0302 977 552 0302 977 552 na 0559 940 205 abusia ya sore kase ne so Edio edi mi se ana to da se enka wosenka haye TVs nanka muhu ne yakoso wachire o ayo enti ya be ma se ba MCR obedi wudwumade nyina amaye ya sorry so na fe nwumade aka na to aso edi amawo yo yiro ho e wachire ho